Dear students, hope that you are all well. Don't go outside, stay at home, stay safe. Last day, we discussed about the fertilization which occurs in plants also, and last day we discussed about the pollination, the phenomenon pollination, its type, that means self-pollination, cross-pollination, advantages and disadvantages of self-pollination, advantages and disadvantages of cross-pollination, how nature favors towards self-pollination and cross-pollination. Today we will discuss about the fertilization. So, what is fertilization? Fertilization is events by which a male gamete fertilize a female gamete. In animal, sperm fused with egg or ovum. In plants, pollen grain when falls on the stigma and male nucleus fuses with female nucleus or ovum. So, at first we have to know what is the structure of pollen. Pollen itself is not male gamete. Pollen নিজে male gamete নয় কিন্তু. Each pollen grain contains non-reproductive vegetative cell. Only a single cell in most flowering plants, but several in others, seed plants and generative reproductive cell contain two nuclei. কি হচ্ছে, এই পোলেনের মধ্যে আমরা দুই ধরনের নিউক্লিয়াস দেখতে পাই। এ টিউব নিউক্লিয়াস যেটা পোলেন টিউব ফর্ম করে, অ্যান্ড জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস সেটা কি করে, সেটা ডিভাইড হয়ে দুটো মেল গ্যামেট তৈরি করে। যদি আমরা পোলেনের স্ট্রাকচার দেখি, ইফ উই focus on the structure of pollen, then outer part it contains a layer that is called exine part and inner part intine part. Inner part, the vegetative cell, tube cell is there, which we discussed earlier, and here it is tube nucleus. Another is reproductive cell. This reproductive cell or generative cell further divide to form two male nucleus. Now, what happens when pollen falls on the stigma? When pollen falls on the stigma, germination of pollen tube takes place. That means the tube nucleus forms pollen tube which proceed through the style towards the micropyle. And in the meantime, that generative nucleus or generative cell produce two male gametes, and out of two male gametes, one fertilize the ovum, another fertilize the centrally located definite nucleus. Next, we have to discuss the structure of ovum. In the structure of ovule, ovum located in the ovule, and ovule, it is a structure which is contained in the ovary, surrounded by a protective cell layer, and that is termed as integument. These are integuments, and there is a gap in the integuments which helps to fuse the pollen tube or pass the pollen tube so that male nucleus can reach towards ovum and definitive nucleus, and this pore is known as micropyle. Within the ovule embryo sac, the micropyle, two polar nuclei here towards the in the near the micropyle, the ovum is located, and along with
two synergids centrally located a definitive nucleus, and at the opposite side of synergids three antipodal cells are present. So what happens when pollen tube proceeds in this region? The tube nucleus becomes degenerated and two male nucleus passes in this region. Ultimately, one male gamete fuses with ovum and another fuses with definitive nucleus. So we have to also know that how many types of, that means when pollen tube enters into the ovule, so there are three types. One is progamy. Progamy means when pollen tube passes through the micropyle, then it is termed as progamy. Okay. Then when pollen tube enters through chalaza. What is chalaza? This part, any part. This part, it is known as chalaza. When male nucleus passes through this region, that means male nucleus containing pollen tube passes through this region, then it is known as chalazogamy. Chalazogamy. And another is mesogamy. Mesogamy means when pollen tube passes through the integuments, then it is known as mesogamy. Here this is two integuments. So what happens in double fertilization? In generally double fertilization, I told before, when pollen tube falls on stigma, pollen falls on the stigma, it forms pollen tube, and this pollen tube nucleus helps to proceed the pollen tube. In the meantime, the generative cell forms two male gametes, and through which it will pass towards the ovum. Here, when pollen tube comes to this region, micropyle, then two male gametes enters into this segment, and here one male gamete fuses ovum and another male gamete fuses the centrally located polar nucleus. And when this forms, so here by fusing one male gamete, this is zygote is formed, diploid zygote is formed, and here triploid nucleus is formed in centrally located region, because there are two polar nucleus, 2 plus 1 male gamete nucleus, ultimately triple nucleus is formed. As in this case, what happened? As in this case, one male gamete fuses ovum and another male gamete fuses with centrally located polar nucleus, then it is known as double fertilization. Then it is known as double fertilization. So what is the significance of double fertilization? The significance, it gives the stimulus to the plant, due to which ovary develops into fruit and ovule develops into seed. এর ফলে কি হয়? ওভারিটা ফ্রুটে কনভার্ট হয় এবং ওভিউলসটা সিডে কনভার্ট হয় বা বীজ তৈরি হয়। It restores the diploid condition by fusion of haploid male gamete and female gamete. Because কি হয়েছিল, যদি আমরা ওভারি স্ট্রাকচারটা দেখি ওভিউলের, তাহলে কি হয়? ফার্স্ট মেগাস্পোরোসাইট যেটা ডিপ্লয়েড থাকে, সেটা মিওসিস সেল ডিভিশন হয়ে মেগাস্পোর্স তৈরি করে, দ্যাট ইজ হ্যাপ্লয়েড ইন নেচার। মেগাস্পোর্স এগেন by the mitosis cell division, it forms megametophyte. Megametophyte then produce archegonia. আর্কিগোনিয়া কিছু কিছু ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টে লুপ্ত হয় বা দেখা যায় না। সেই আর্কিগোনিয়া থেকে এক্সেল বা ওভাম তৈরি হয়। মেগাস্পোরোসাইটস, মিওসিস সেল ডিভিশন, মেগাস্পোর্স যেটা হ্যাপ্লয়েড, ডিপ্লয়েড থেকে হ্যাপ্লয়েড, সেটা মেগাস্পোর্স মাইটোসিস হয়ে মেগা গ্যামেটোফাইট তৈরি হয়।
মেগা গ্যামেটোফাইট থেকে আর্কিগোনিয়া থেকে এগ সেল তৈরি হয়। সো এগ সেলস আর অলসো হ্যাপ্লয়েড ইন নেচার। সো হোয়েন এগ সেল ফার্টিলাইজ উইথ মেল গ্যামেট হুইচ ইজ অলসো হ্যাপ্লয়েড ইন নেচার, so 1 plus 1 here 2 forms, 2 nucleus are formed, so it is diploid in nature. Next, it results in the formation of diploid zygote which develop into an embryo and give rise to a new plant. তারপরে কি হয়, সেটা এমব্রায়ো ফর্ম করে, যেটা নিউ প্ল্যান্ট হয়। It results the formation of triploid primary endosperm nucleus PEN which develops into endosperm in the seed. It provides nourishment to the developing embryo. During germination, যখন সিড জার্মিনেট হয়, সেই নিউ সিডলিংকে এই এন্ডোস্পার্মি ফুড প্রোভাইড করে, যেটা আমরা এইখানটাই দেখলাম। ট্রিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস কী করে ফর্ম হলো? সেন্ট্রালি লোকেটেড নিউক্লিয়াস হুইচ ইজ ডিপ্লয়েড ইন নেচার। Again, when fertilized by one of the 2 male nucleus, it forms 2 polar nuclei. 2 plus 1 is equal to 3. Next, it brings about recombination of characters resulting in variation among the offspring, because as it is the sexual reproduction, because pollen grain fertilize the ovum, so that it is mixing of gametes that causes recombination, which causes variation or which results variation, and this variation contribute to the mechanism of evolution. That means যত নিউ গ্যামেটের এক্সচেঞ্জ, নিউ ক্যারেক্টার্স ইভলভ হবে, ফলে কী হবে, তার অ্যাডাপটিভ এবিলিটি হবে, আরও উন্নত, আরও মডিফাইড স্পিসিস তৈরি হবে। সো নেক্সট উইল ডিসকাস অ্যাবাউট, we will focus on the post-fertilization changes. Post-fertilization changes means what happened after fertilization, what occurs after the fertilization when diploid zygote is formed. So, oospore transforms into or develops into embryo. oosporটা কিসে হয়? এমব্রায়োতে কনভার্ট হয়ে যায়। ওভিউল develops into seeds. এবার ওভিউলের দুটো পার্ট, প্ল্যাসেন্টা, হিলাম acts as hilum, প্ল্যাসেন্টা stalk of seed. ওভারি develops into fruit, mainly ovarial wall, যেটা পেরিকার্প means ম্যাঙ্গো লাইক ফ্রুটে যেগুলো পাল্পি ফ্রুট, the pulp is formed by pericarp. Integument, outer integument that is testa, and inner integument যেটা সিডের সিড কোড টেগুমেন্ট ফর্ম করে। এন্ডোস্পার্ম নিউক্লিয়াস means centrally located polar nucleus. When fertilized with one male gamete, then it is termed as endosperm nucleus that forms endosperm that produce the nutrition towards developing embryo. Calyx fall off or sometime persist. Calyx ফ্লাওয়ার পার্ট কিছু সময় স্টিক হয়ে থাকে, কিছু সময় সেটা ঝরে পড়ে। কোরোলা ফল অফ, ঝরে যায়, অ্যান্ড স্টেমেন্স, স্টাইল অ্যান্ড স্টিগমা উইথার্স অ্যাওয়ে। তার মানে আমরা দেখলাম একটা ফ্লাওয়ার হাউ টার্নস ইনটু ফ্রুট, ইনসাইড দ্য ফ্রুট হাউ সিড ইজ ফর্মড। I think is it clear? So if there is any question, you can ask me by using any type of electronic media. Thank you.